Akafinya damu kwa kikombe kabisa ikajaa. I'm clear, I don't do that. Haikuchukua hata dakika 10. Watu wa media walijaa hapa. So akachukua kisu na akanidunga sasa hapa. So I could feel nguvu yenye iko ndani yake. Naua, nabeba, naona hiyo ni kitu kidogo kwangu sana. I remember one asked me, bado mnakunywa damu? Sasa God, nisamehe tu. Na hata huyo naumia juu. Mungu ambariki hata watoto wake. Geoffrey Matheri alias Fongo, having confessed to killing hundreds of women, is now a free man. A court in Nakuru freed him for lack of evidence. Tonight on Case Files, the return of Matheri starts now. When Case Files met up with Geoffrey Matheri alias Fongo, the one-time street urchin turned vampire, his piercing eyes, arresting look and a deadly demeanor had those near him turn away in fear. This was the face of a vampire, a title bestowed on Matheri by residents of the dusty Naivasha town, railing from one capital crime to another. Matheri, just like the self-confessed serial killer Philip Onyancha, had earned himself a name in the media, a cannibal. Naua, nabeba, naona hiyo ni kitu kidogo kwangu sana. At Naivasha Maximum Security Prison, Matheri was serving a 5-year sentence for kidnapping. The prosecution had proved their case against the 26-year-old man linked to a spate of murders in the town in the run-up to the 2008 post-election violence. Na safuria hii ya kupikia. Na ingine ilikuwa nimerudia hiyo kazi. Hata saa ingine kama situmii hiyo nguvu, nachukua kisu, nachinja. Damu inamwagika kwa chafuria. Ingine yenye inamwagika huku nakata, hiyo inatoka, hiyo naikunywa, hiyo ni yangu ya kukunywa. Lakini kwanzia hii ya singa yenye inatoka, hiyo ni yangu. Hiyo ni ya kazi. Lakini yangu yenye nilikuwa nakunywa ni kupata hivi. Lakini sana nilikuwa si kuwa nakunywa hivyo kama kukura. Matheri had told the media that he had been hired by a local church minister to ferry human blood to him on a weekly basis. Kibarua yenye alikuja alitupata tukuwa pale na tunakunywa gamu. Tukuwa safaifa. Akuja akatuambia nani anaweza jua maisha yake iendelee mzuri. Atoke pale hapa, akuwa na nini na nyumba yake, na aoe, aachane na hii mambo ya street. Ndio mimi nikakubali. Sasa tulienda na yeye, kaniambia tukakaa na yeye karibu mwezi mmoja. Hata hii ndio kibarua alikuja akaniambia hii kibarua ndio naweza kukupe hii ya kuua. At the time Matheri says he was a possessed man, he only had one mission: waylaying unsuspecting victims, killing them, feasting on their flesh and downing his meal with human blood. This was before ferrying some to a church minister in the town. The next time Case Files was to meet Matheri, missing the morbid demeanor, was at Nakuru Law Court. Matheri was battling claims of killing a young lady, burying her body under his bed. Matheri's victims described him as a deranged animal, a man after their own flesh and blood. Those who survived in his hands had harrowing experiences. Hapo kuna siku alinidunga, akafinya damu kwa kikombe kabisa ikajaa. Hapo ikikataa kutoka, anadunga, pengine anafinya sana mpaka itoke. Naomi Wanjiru was captive in Matheri's house, and the body of his victim, Miriam Wairimu, whom he allegedly killed and drank her blood as well. This was between January 1st and August 14th, 2008 in his Kyoto house in Naivasha.
nikasikia sauti. It was like someone crying, asking for help, you know. But sio ile ati sauti kubwa, ni ya chini. So ndio akaanza kumulika, nikaona kitanda, akaniambia kuja hapa. Nikasikia ameambia kulikuwa na mtu kwa kitanda, we songa huko. So the time alimulika hiyo bed, I saw that something. It was like an animal, something. Because hakuwa kama binadamu. Alikuwa amefura zinamejaa kwa bed. Then alikuwa na damu everywhere. Ungeona macho, ungeona nini. So akamsongesha, then yeye akalala katikati. It's a small bed. Akalala katikati, then mimi akaniambia nilale saa mbele yake. The murder will have gone unnoticed. The country was in the middle of mass killings occasioned by the 2008 post-election violence. Armed with what it thought was a watertight case, the prosecution charged that Matheri was the man who kidnapped and later killed Miriam Wairimu. A charge now sober Matheri denied. After several years on trial, Nakuru High Court Judge Lady Justice Maureen Odera rubbished the prosecution case and termed it as a poor job. Koti ilisema usibuzi polisi wakufanya vile ikamilifu, lakini kwa koti ikaniambia sina makosa, ikaniambia niko raia mwema. The judge told the prosecution that it had not only failed to prove that Matheri was the man behind Miriam Wairimu's murder, but it had failed to build a charge of murder against the accused. Witnesses who appeared before the court mostly spoke about Miriam's last movements, but they could not link Matheri to the crime. A crime that had television cameras. Witness, a earth mover, exhumed the body of the deceased. The prosecution had charged that it was Matheri who kidnapped Miriam Wairimu, stabbed her several times before drinking her blood. But Lady Justice Maureen Odera will hear none of it. Matheri was free, acquitted for the murder of the young girl. Matheri will later disappear into the crowd, but his stay out of prison will not last for long. CaseFiles caught up with a man who took Matheri in days after he was released from prison. Ireri Mwenje, running a small mental health organization, says Matheri has been many faces to many people. With his condition, he suffers from something called delusions. And this makes him believe that he has done certain things. He has told me, when we first interacted with him, the first day he told me he has actually eaten 4,000 people. And knowing who he is and looking at his body language, I knew that was a mental illness speaking, not him. And therefore I put him to task, and I could tell he had not done anything close to that. So on pushing further, he said he has eaten 100 women. And you know, when you push further and try to get the evidence, there is none. Indeed, when CaseFiles caught up with a self-confessed cannibal, a lot about him had changed. Na yenyewe ambapo nilienda kanisa, yenyewe niliona ni kitu ya maana sana juu hata saa godi, hata saa hii nikisikia pali neno ya Mungu inahubiriwa ni lazima niende hapo nisikize. Kama sio Mungu singekuwa hata saa hii naongea hivi. The mean-looking Matheri had been replaced by a humbled man who has since spent more than 9 years in prison. Yenyewe nilisurvive. Nilisurvive. Yenyewe hata kama kuna mabeste tulikuwa tunapitana hivi nao, ambapo mimi naondokea. Sitaki ya kale iliyopita, sitaki kukosea Mungu ya. Matheri had moved from Naivasha after word went round that the famous cannibal was now a free man. Fleeing Nakuru for Kinangop, Matheri became a victim of a mob baying for his blood. The mob feeling the courts made a mistake of not punishing him for the crimes he had committed. Ndio niliona wenyewe walinikaribisha juu niliwaambia hata sasa nilikuwa natoka church. Watu wengine kule itoka Ragadha. Ambapo nilienda church kasikia neno, alafu hiyo masaa kuteremka ndio tulikutana na hiyo Jesse.
Sasa wakanivamia. Kuna wengine walinifuja mguu, hata ukiangalia hizi mguu hapa walinifujaga hapa. Kuna wengine hapa. Ambapo Waliweza kukuchapa? walinichapa, unajua ni pale kulikuwa na giza. Hata nikasema tu kama maamua hivyo ni sawa tu, lakini naye Sagodi akawatuliza. What exactly was going on through the mind of this man? Where will this man drag the man of the cloth into this vicious saga? Why did Matheri kill and drink the blood of his victims? We take a short break.